Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, wingi wa matumaini kuwa siku yako imekuendea salama salmi na ubuheri wa afya. Karibu ndani ya taarifa Taarifa usiku wa leo, ambapo tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kila pembe ya nchi. Kwanza tupate vidokezo. Na kwenye Taarifa, idadi ya waliopofuka kutokana na kubugia pombe haramu kaunti ya Kirinyaga yafikia watu 20, huku msako mkali ukiendelea dhidi ya pombe hiyo. Serikali yasisitiza sharti karo ilipwe kupitia mfumo wa e-Citizen. Tunakujuza kuhusu masaibu ya wenyeji wa Mlima Elgon kupata huduma za simu ya rununu. Na awamu ya mwaka huu ya mashindano ya gofu ya kinadada ya Magical Kenya imeanza rasmi hii leo katika uga wa gofu wa Vipingo, kaunti ya Kilifi. Naam, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Filista Adundo. Mimi ni Henry Tende Anyula. Mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya nusu saa hivi ya habari kemkem. Kumbuka habari hizi zinakujia mbashara kwenye runinga yako ya Lookup, kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii, ukurasa wa Facebook, ukurasa wa X na ukurasa wa YouTube. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tutakuwa na furaha kusoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Na tunaanza rasmi huku idadi ya vifo vya watu waliofariki kwa kubugia pombe haramu eneo la Kangai, kaunti ya Kirinyaga ikizidi kuongezeka. Serikali ya kaunti ya Kirinyaga imewarai wote walioshiriki pombe hiyo kukimbilia vituo vya afya kupewa matibabu maalum. Rai hii ya serikali ya kaunti inajiri wakati tume ya kutetea haki za binadamu nchini ikianzisha uchunguzi wa tukio hilo kwa lengo la kuhakikisha wote waliohusika na uandaji wa pombe hiyo wamechukuliwa hatua kali za kisheria. Siku kadhaa baadaye, madhara ya pombe haramu kutoka katika bara la California yaendelea kuonekana, watu wakiendelea kupofuka na kufikia sasa watu 20 hivi wamepoteza uwezo wao wa kuona. Naibu gavana wa Kirinyaga David amewahimiza familia kuwapeleka wapendwa wao hospitalini ili kupata matibabu na kuzuia vifo zaidi, huku akitoa rambirambi zake kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, akiongeza kuwa serikali zasimamia mazishi ya wapendwa wao. Nawahimiza wale ambao wako nyumbani ambao wanaweza kuwa walikunywa hii pombe waje kwa hospitalini zetu ndio waweze kutibiwa. We condole with the families of those who have lost their lives in this unfortunate and sad incident. Kamishna wa tume ya kutetea haki za kibinadamu Marion Mutugi amesema kuwa tume hiyo imeanza uchunguzi wa kina kuhusiana na vifo vinavyoendelea katika kaunti hiyo. Kulingana na uchunguzi uliofanywa na tume hiyo, watu 10 wamefariki huku 20 wakipofuka, akiongeza kuwa mshukiwa huyo amekuwa akiendesha operesheni hiyo ya kuuza pombe haramu katika eneo la Kangai, kaunti ya Kirinyaga. Our investigations on the ground have confirmed official figures of 10 people dead. There are up to 20 who are reported to have been affected with blindness and have been treated in various hospitals and health service providers in the county. Our investigation has shown that in the Kirinyaga West sub-county, in the villages of Kangai and Kandongu. Hata hivyo, Mutugi amelaumu maafisa wa polisi akidokeza kuwa walifeli kulinda maisha ya wakazi hao, kwani mshukiwa huyo amekuwa akiuza pombe kwa miaka mingi ambapo amekuwa akishikwa na kuachiliwa na polisi. Ongeza kuwa polisi wanapaswa kuchunguza pombe zinazouzwa kama ni halali. Information that the proprietor has been arrested more than 15 times, the latest one in January, but every time that he has been arrested and arraigned in court, he pays a fine and continues with his business. Shamila Baraza, Lookuptv. Serikali imetangaza kuwa hakuna kurudi nyuma katika agizo la kutaka wakazi kulipa karo kupitia mfumo wa elektroniki e-Citizen. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amedidimiza kabisa ndoto ya muungano wa wazazi na muungano wa walimu nchini NAT ya kutaka serikali kusitisha hatua hiyo. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Mevin Getembe, Mwaura ameweka bayana lazima karo ilipwe kupitia e-Citizen licha ya mahakama
kusitisha utekelezwaji wa agizo hilo. Hata baada ya mahakama kusitisha kwa muda agizo la Wizara ya Elimu kulipa karo na mfumo wa kielektroniki almaarufu e-Citizen, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema kuwa lazima wazazi walipe karo kupitia mfumo huo wa kielektroniki. Mwaura akihoji kuwa ni njia moja ya kuziba mianya ya ufisadi kwenye sekta ya elimu. Na je, wazazi ambao hulipa karo kupitia njia mbadala kama kupeleka mahindi ama maragwe shuleni watafanyeje? Ni kujibu ni kuambia ni vizuri kwamba tulipe na maneno haya ya e-Citizen. Mambo ya kusema kuni na chakula ni sawa, ilikuwa inafanyika wakati wako huo na huenda ikawa inaendelea kufanyika, lakini tunasisitizia watu walipe kupitia mtandao wa e-Citizen. Ni muhimu sana hilo tusisitizie, kwa sababu hujui ukipatia huyo mwalimu chakula kama ni yeye anakula ama ni wanafunzi. Hujui zitakwenda wapi. Uweze ukasema kwamba hicho chakula unachokipatiana ni cha mtoto wako ama yeye ataenda kuuza alafu ndio wapate pesa. Huo ndio ukora ambao unafanyika. Huyo mama pengine. Mwaura hata hivyo amefichua kuwa hali ya kiuchumi nchini itaendelea kuwa hata mbaya zaidi, akisema kuwa hali hii inafuatia kupanda kwa dhamana ya dola ikilinganishwa na shilingi ya Kenya na mfumuko bei. On the issue of CBK, the issue of the loss of value of our Kenya shillings is appalling, because we have lost the value of the currency of almost up to 40%, and that would have even been more accelerated if we didn't have the G2G program. Juhudi za kampeni za naibu wa rais Rigathi Gachagua kupigana dhidi ya ongezeko la visa vya watu wanaofariki kufuatia unywaji wa pombe haramu, hasa wakazi wa Mlima Kenya, imeonekana kutozaa matunda, kwani Mwaura akirejelea swala hilo anasema kuwa serikali iko mbioni kusaka mikakati itakayosaidia kukomesha unywaji wa pombe hiyo. The other question is about the killer brews. Yes, that's a serious issue and needs to be monitored. Or certainly there must be some failure around our security apparatus, our provincial administration, ngao, and that. Serikali sasa imetangaza kuwa itahakikisha kuwa wanafunzi walioathirika na mkasa wa moto Embakasi watapokea vifaa rasmi za shuleni, akisema kuwa serikali imepokea ufadhili kutoka mataifa ya nje, fedha ambazo zitatumika kuwafidia waathiriwa. Tukapata ufadhili kutoka Umoja wa Mataifa. Hata tuna mpango sasa hivi tunaone kama watoto watapata vifaa vya kwenda shuleni. Mivingetembe, Lookuptv. Mbunge wa Tiaty William Kamket atalala korokoroni baada ya kukamatwa na maafisa wa kitengo cha ujasusi mjini Nakuru kwa kuhusishwa na kuchochea vurugu kwenye operesheni inayoendelea kaskazini mwa bonde la Ufa. Kamket alihojiwa pamoja na naibu wa gavana wa West Pokot Robert Komole. Mwanahabari wetu Matava na habari zaidi. Mbunge wa Tiaty William Kamket na naibu gavana wa West Pokot Robert Komole wamehojiwa na maafisa wa kitengo cha ujasusi mjini Nakuru kwa madai ya kuchochea ghasia za uvamizi kwenye eneo la Rift Valley. They have told me that I have been released on a free bond to come back in 2 weeks time. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, Kamket na mwenzake Robert Komole wanatuhumiwa kuwachochea wakazi wa Tiaty County ya Baringo kwenye uvamizi wa eneo la bonde la Ufa pamoja na visa vya ujambazi katika eneo hilo. I'm here representing my client, Honorable Robert Komole, the Deputy Governor, County Government of West Pokot. First and foremost, I wish to confirm that indeed His Excellency Deputy Governor Robert Komole has been arrested. He was summoned yesterday to appear before the DCI this morning here in Nakuru. In answer to the summons, he appeared this morning. Wawili hao walialikwa na afisa mkuu wa kitengo cha ujasusi Charles Kanywira kushiriki mahojiano yanayohusiana na uchunguzi wa mashambulio ya majambazi katika eneo hilo. As it is, he's under arrest and nobody is offering us any information. All they are telling us is that they are expecting orders from above. Aidha, Kamket kwa upande wake alishtumu serikali kwa kile alichotaja kila mara kulengwa na kukamatwa panapotokea ghasia na uvamizi katika eneo hilo. All I know is that I have become the poster boy for arrest for any crime when the state, whichever administration
wants to raise a member of parliament, they will come for me. John Matava, Lookuptv. Na tuangazie habari nyingine ambapo mshukiwa wa mauaji ya mpenzi wake Kevin Kang'ethe ametoweka kutoka kituo cha polisi cha Muthaiga usiku wa kuamkia leo. Kulingana na polisi katika kituo hicho, mwanaume mmoja aliwasili katika kituo hicho akidai kuwa wakili wa Kang'ethe. Aidha, baada ya kufunguliwa nafasi na kupewa nafasi ya kuzungumza na wakili huyo, Kang'ethe alitoweka kwa njia isiyojulikana. Maafisa 4 wa polisi na jamaa huyo aliyedai kuwa wakili wake wametiwa mbaroni, uchunguzi zaidi ukiendelea. Na tukiachana na hayo, serikali ya Kenya na serikali ya Japan zimetia saini mkataba wa maelewano utakaofanikisha uimarishaji wa jeshi la Kenya na kupiga jeki uwezo na utayari wa jeshi hilo kulinda Kenya kutokana na mashambulizi na tishio la usalama la aina yoyote kutoka mataifa ya nje. Aidha, mkutano huo umejadili mbinu za kudumisha usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki na mataifa mengine ya bara Afrika. We witnessed the signing of a memorandum of understanding to issue a samurai bond and also a letter of intent with respect to defense cooperation to strengthen our partnership in the field of defense and enable us to work together in promoting peace and stability in Africa and in all maritime trade routes. As you know, we have challenges in our region, in Sudan, in Somalia, and associated areas. We also have the war in Europe, what is going on elsewhere, and the defense cooperation signed between our two governments will go a long way in enabling Kenya to work with Japan in securing our roots, in securing our countries, and in peace and stability in our region and globally. On infrastructure, I'm very happy that we have now concluded discussions on the development of Mombasa and the coastal region, including the Mombasa Gateway Bridge, Dongo Kundu Special Economic Zone, and associated infrastructure in the coast region. And we have agreed on an accelerated, time-bound execution plan, as some of these projects had been delayed. On agriculture, we acknowledged Japan's support for the completion of Phase 2 of MOJA irrigation scheme and the completion of the National Rice Master Plan to cover the entire country as a mechanism of achieving food security in our country and also throughout our continent, with Africa's food security in mind. Mtu mmoja ameuawa katika hali tatanishi eneo la Kianyambinge, kaunti ya Kisii, na majambazi ambao hawajatambulika kufikia sasa. Mlinzi huyo wa usalama alikutana na kifo chake usiku alipokuwa akitekeleza wajibu wake, ambapo watu waliojihami walimkimbiza na kumkatakata kwa panga hadi kufa, tukio ambalo limezua wasiwasi miongoni mwa wenyeji, wakilaumu polisi kwa utepetevu. Beatrice Kageha na mengi kuhusiana na kisa hiki cha kuhuzunisha. Ni katika eneo la Kianyambinge, kaunti ya Kisii, ambako visa vya ukosefu wa usalama vimeripotiwa kuongezeka, huku jambo hili likiwatia wenyeji wasiwasi si haba. Katika kisa cha hivi punde, mlinzi mmoja amesemekana kuuawa na watu wasiojulikana usiku wa manane. Kulingana na Dominic Orioki ambaye alishuhudia mwenda zake akivamiwa na wahalifu hao, kisa hiki ni kero kubwa kwa jamii, huku kikiwa kimemuacha na kumbukumbu ambazo ataishi nazo milele. Ilikuwa ngumu kwangu sana kwa roho yangu, sababu sijawahi ona mtu akiuliwa. Niliona tu akikatwa mapanga hapa na nikiangalia, na hiyo kisanga ilifanyika kukielekea asubuhi. Dominic anatueleza kwamba mwenda zake alikimbizwa na wezi hao waliomzidi nguvu na kisha kupatana na mauti yake karibu na nyumba moja iliyo karibu naye. Wenyeji wamelimbikizia lawama maafisa wa usalama eneo hilo kwa kukosa kuwajibika ipasavyo, huku wakitoa madai kuwa baadhi ya askari eneo hilo wamekuwa wakishirikiana na wahalifu,
jambo ambalo ni la kutamausha. Hata askari wa polisi akikaa mahali muda mrefu, hiyo area inakaa kama kwake, wanazoeana na wananchi wapo. Anastahili kuja within 3 months ameenda. Mohamud Salim ni mwathiriwa wa tukio kama hili. Salim anatudokezea kuwa ongezeko la visa hivi linachochewa na matumizi ya mihadarati na vileo miongoni mwa vijana. Nimepigwa njiani mwendo wa saa 7 ya usiku, nikisindikiza mke akienda shughuli ya kufagia, mimi kurudi nikapigwa. Ili kuzuia visa vya uhalifu ambavyo vimepelekea hasara kubwa na hata maafa ya halaiki, wenyeji wameitaka serikali kuhakikisha kuwa maafisa wa usalama eneo hilo wanapewa uhamisho kama njia moja ya kuleta utulivu na kuhakikisha eneo hilo halisalii nyuma kimaendeleo. Beatrice Ilavonga, runinga ya Lookup. Habari hiyo ya mwanahabari mwenza Beatrice Ilavonga inanipa fursa ya kuingia katika mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea na taarifa zaidi zikiwemo spoti. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Tere, mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Naam, karibu tuendelee kukupasha. Kamati teule ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti na makadirio inayoongozwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro hii leo imepiga darubini miswada kadhaa ambayo imeratibiwa kuwasilishwa bungeni kuhakikisha miswada hiyo inaambatana na sheria. Hatua hii inalenga kuhakikisha miswada itakayojadiliwa na kupitishwa bungeni haipati pingamizi na ya mahakama, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Stanley Lugaria. Rongo akidai kuwa mswada wake utahakikisha kuna ushahidi wa kutosha kwa idara husika kuwashtaki maafisa wa polisi wanaopokea rushwa na kupunguza ufisadi katika idara hiyo kwa kiasi kikubwa. Mbunge wa Tigania John Mutunga akiwasilisha mapendekezo yake kama yalivyo katika mswada wa usajili wa wataalamu wa kilimo mwaka 2023
unaolenga kusajili kila mtaalamu anayejihusisha na masuala ya kilimo. The bill has provision for anybody who wants to practice agriculture in Kenya must be registered. If you are not registered and you are practicing agriculture in Kenya and you are practicing agricultural advisory services, if you are engaged in selling agricultural advisory services, then you must be registered with this board so that we can know you are professional in agriculture, in which area you have professionalism, and therefore which area are you operating, so that you can be able to check, are you doing as per the professional background and competencies that you've listed in your. Mbunge wa Gilgil Martha Wangari akifika na kutetea mswada wake wa marekebisho mbele ya kamati wa sheria ya usajili wa vizazi na vifo mwaka 2023, akinuia kurahisisha na kuleta karibu huduma za kupata vyeti husika kutokana na ugumu wanaopitia wazazi haswa walio na watoto kwa usajili shuleni ili kuorodheshwa katika mfumo wa kidijitali wa NEMIS. We as politicians have an interest in this. I don't have any registration center, and when you have lost a loved one, the least you would expect is to be comforted. So you can imagine how difficult it will be to take a very long journey to go out of your constituency to go and report a death there. So I really want to support this, and I have confidence that this is going to pass. Joseph Getari, mbunge wa Kirinyaga ya Kati, akiwasilisha mswada wake wa marekebisho katika sheria ya ardhi mwaka 2023, amesisitiza kuwa mswada huo unakusudia kuwalinda wanunuzi wa mashamba dhidi ya watu walaghai wanaojiweka kama wachuuzi wa ardhi, wanaotumia watu wenye umaarufu katika soko kutangaza kuwa na sehemu kubwa za ardhi zinazodhaniwa kuwepo na kuishia kuwa laghai. You asked whether the objective of the bill will task the registrar to confirm the ownership of the land. I had in my proposals talked of that, but it has so far been removed. But I said I proceed. We can cause an amendment such that if I want to sell and advertise my piece of land, I get a confirmation from the chief land registrar that if it is Getari and company, land buying company, I own 10,000 acres in Marindi. That confirmation. So that when they are going to advertise, they have a document from the chief land registrar saying that this land belongs to this company, or this company is selling on behalf of the owner, who is ABCD, and they have an agreement. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Naam, asante sana Stanley Lugaria. Tukisonga mbele, ni afueni kuu kwa wakazi wa eneo la Sabot, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, baada ya idara ya mawasiliano kuamua kutoka katika changamoto ya mawasiliano. Hii ni baada ya wakazi hao kuwa na changamoto za mawasiliano kupitia rununu kila mara walipotaka kuwasiliana. Mawimbi ya mawasiliano ilikuwa hafifu hadi pale walipojongea eneo maalum kuwasiliana. Dishon Amanya anadokeza furaha ya wakazi hawa ambao sasa wana uwezo wa kuwasiliana. Katika kijiji cha Laboti, eneo bunge la Mlima Elgon, wakazi wamekongamana katika eneo hili kutafuta mawimbi ya mawasiliano, ishara tosha kuwa swala la mawasiliano limekuwa changamoto kwao. Kwa muda wa miaka 60 sasa, sehemu hii ambayo imekuwa ni makazi ya jamii ya Ogiek, wamekuwa wakitaabika kuwasiliana na wenzao kupitia rununu. Ben Kimoi ni mmoja wa walimu ambaye ameishi eneo hili kwa miaka 25. Anasimulia jinsi mawasiliano yamekuwa vigumu katika eneo hili licha ya wao kuwa na simu. Kuna sehemu chache tu ambayo tunapata kitaka kupiga simu unaelekea huko. Kama kwa mfano eneo hili lote kubwa, sehemu moja tu ndio tunapata habari. Ukienda hapo unapiga simu, ukimalizana nayo mambo ya simu unafunga. Mambo ya kuenda social media unateremka mpaka Kapsokoni ndio upate mambo ya Facebook, WhatsApp, Twitter, utume chochote. Unaendea mpaka mahali unapata mawasiliano baadhi tu, kwa sababu kuna wanyama wildlife kama nyang'au
bandi iko Nyang'au. Picha za mbali tulizozipata za eneo hili zinaashiria kuwa hakuna minara yoyote ya mawasiliano. Kando na hayo, wakazi wanalalamikia miundo misingi duni kama barabara, huduma za afya na hata umeme. Barabara pia isasaulike, mambo ya hospitali pia isasaulike, masomo yaangaliwe kwa upana kwa sababu walimu huku ni wachache. Nikitaja shule ya Labot, network wanakuja kutafutia hapa. Network ya Iya pia wanatafuta. Ng'ambo ile Tobo wako pia na network ndogo. So tungeomba kama tungepata booster moja kwa eneo hili inaweza kusaidia hata hizo mashule zote. Mgeni njoo mwenyeji apone. Ujio wa idara ya mawasiliano katika eneo hili litamaliza changamoto la ukosefu wa mawimbi ya mawasiliano. Idara hiyo imeanzisha mchakato ya kuimarisha mawasiliano eneo hilo la Mlima Elgon ambayo imekuwa ikipitia changamoto. This particular visit is on those through voice connectivity and at least 3G. They are not reached, especially in those areas we have mentioned on Mount Elgon. And the Communication Authority is the one charged and mandated by law to ensure that every citizen where they live is able to be reached by quality communication. And there is also they have the Universal Service Fund. That is the fund which is utilized and managed by the Communications Authority to ensure that we reach the underserved and the unserved areas. Kulingana na washikadau wa idara ya mawasiliano, tatizo hili litatatuliwa. Uchumi utaimarika kwani Mlima Elgon imechangia pakubwa katika usambazaji wa vyakula nchini Kenya. Dishon Amanya, Lookuptv, kaunti ya Bungoma. Bila shaka ni afueni kwa wakazi hao wa kaunti ya Bungoma. Wakazi wa Elsa Ntirim, kata ya Burat, kaunti ya Isiolo wanaishi kwa hofu kufuatia mashambulizi ya simba. Simba huyo anayeaminika kutoroka kutoka mbugani aliwashambulia wanandoa wawili wakiwa katika harakati za kutafuta kuni. Taarifa hii na nyingine ni katika mseto wa taarifa, naye mwanahabari wetu Martin Masharia. Ya rufaa ya Isiolo ndipo wanandoa wawili wanaoguza majeraha baada ya kushambuliwa na simba walipokuwa katika shughuli ya kuchanja kuni. Ilikuja imefukuza mwanamke juu ndio alikuwa nyuma, mwanamke akanipita mbele yangu. Sasa mimi ikanirukia ndio ikaniangusha chini, ikaanza kunikanyangia chini kwanza. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika ametekeleza ahadi yake ya kampeni. Jumla ya wafanyakazi wa afya 187 walioajiriwa kwa mikataba walipewa barua za ajira ya kudumu. My government, through continuous engagement with the Public Service Board, has been able to reduce the backlog by appointing 136 officers from the 2016 cohort in the health sector, from contract to permanent and pensionable terms. Wakati huo watoto wengi wa kaunti ya Samburu wanakabiliwa na changamoto kubwa ya kutopata elimu kutokana na umaskini wa wazazi wao, jambo linalosababisha baadhi yao kushindwa kujiunga na kidato cha kwanza hata baada ya kufanya vizuri katika mitihani yao. Nilikuwa na max 270, naomba wahisani wanisaidie. Mamangu ana mbele wala nyuma, nategemea makibarua ndio nipate kusoma. Kila mtu ameenda shule, mimi peke yangu ndio nimebaki nyumbani, nataka kusoma. Naomba wahisani wakuje nisaidie. Mahakama Kuu imerekebisha tarehe ya kutolewa kwa hukumu kwa aliyekuwa mwanahabari Jackie Maribe na mwenzake Joey Irongo kuhusiana na kesi ya mauaji ya mwanabiashara Monica Kimani. Awali, tarehe ya hukumu ilitarajiwa kuwa Machi 15, lakini kufuatia makubaliano ya pande zote, tarehe hiyo imehamishwa hadi Februari 9. Hii ni mara ya pili kesi hiyo kuahirishwa, huku wakili wa Maribe Katwa Kigen kuambia mahakama kuwa alikuwa mgonjwa. Joey ndiye mshtakiwa wa kwanza katika kesi ya mauaji ya Monica, walioshtakiwa pamoja na Jackie Maribe mwaka 2018. Martin Masharia, Lookuptv. Kipashio hicho ni ishara tosha tunadunda viwanjani. Makala ya 4 ya mashindano ya gofu ya Magical Kenya Open ya wanawake yameanza rasmi hii leo katika uga wa gofu wa Vipingo Ridge, kaunti ya Kilifi. Jumla ya wanagofu 108 wanapambana kupambania kitita cha euro 1,300.
one 9, it was what I expected. The other 9, not really. But I'm still looking forward to the rest of the days. So right now, I can't really say if I'm in a bad position or good position. But tomorrow, I really need to stay strong to be in a very good position. Okay, let my smile not deceive you. But then the thing is, I have a lot to do tomorrow, because it's not that I did a really good round today, so I have a lot of work to do tomorrow. I have a chance, I'll say, but I have to really go for it. Tuangazie uchaguzi wa FKF ambapo wadau wa mchezo wa kandanda nchini wanarai tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kusimamia uchaguzi mkuu wa shirikisho la kandanda nchini FKF ambao umeratibiwa kufanyika mwaka huu jijini Nairobi. Aidha, mkutano mkuu wa FKF wa kila mwaka utafanyika mwezi wa Machi tarehe 16 mwaka huu. We expect an independent body to oversee the law, that is to oversee the election, that is IEBC. We expect to have a valid and correct voter register that is ratified by IEBC. We expect that the sections of the Electoral Code of 2020 that were deemed unfit, that were deemed unreasonable, that were deemed against the laws and the Constitution of Kenya to be done away with as soon as yesterday. And we are calling upon FIFA, we are calling upon CAF, we are calling upon the Ministry of Sports through the Cabinet Secretary Honorable Babu Namwamba, through the Principal Secretary Honorable Tum. We are calling upon the Office of the Sports Registrar, we are calling upon the Office of the DCI, we are calling upon the Office of the Ethics and Corruption Commission to take note of those illegalities that had been highlighted by the SDT on the Electoral Code of 2020, and to ensure that those individuals who are aiding and abetting those illegalities, that action is taken against them. Thank you. We want to ask the Kenya Football Federation and especially the refereeing department that let us create a conducive environment for our referees so that they can perform. Many of our referees are working under intimidation and fear. For instance, when you have your appointment, if you have other issues that can make you not honor the appointment, you're supposed to write to the CEO, which to us we feel that it is not in order. Why you bring the CEO to matters of Naam, tumekamilisha rasmi habari za spoti na ni ishara tosha habari zetu za Lookuptv Taarifa usiku wa leo zimefika kikomo. Mpenzi mtazamaji, kabla niondoke, wacha niwashukuru wawili watatu ambao wameshiriki kusemezana nasi kupitia kurasa zetu za kijamii. Shiamo unasema Lookuptv ni TV murwa kabisa, asante sana Shiamo. Mwingine hapa ni Janet Atieno, unasema unatazama, umekuwa ukitazama ukiwa eneo la Kakamega. Dian Kola, CK To, Franklin Kipngetich, wote wamesema mmekuwa mkifuatilia taarifa zetu. Asante sana kwa wote waliochukua muda wao kututazama na kusemezana nasi. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, tunasema asante sana, tunakutakia usiku mwema. Mimi ni Henry Tende Anyula, fasiri wangu wa lugha ishara usiku wa leo amekuwa Philista Adundo. Tunakutakia usiku mwema.